very good evening, Zimbabwe. Welcome to Livetalk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, June the 13th, 2023. And I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight we're talking about the debate that has been raging in Parliament over the exorbitant nomination fees being charged by the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, for candidates to participate in the general elections. ZEC gazetted nomination fees to be paid by presidential, parliamentary, council and mayoral candidates seeking to contest in the 2023 general elections. Presidential candidates are required to pay $2,000 United States dollars, up from $1,000 in the 2018 elections, while parliamentary candidates' fees were raised from $50 in 2018 to $1,000 this year. These fees have come under heavy criticism from rights groups and some parliamentarians who are saying they are too hefty for locals who earn in local currency and may deter other candidates, especially the youth, from running in these elections. Before we delve deep into our main topic of the day, let us take a look at what's the prevailing political situation. The Zimbabwe African National Union Patriotic Front, or ZANU-PF, has ruled the country for 43 years, but the opposition party thinks the nation's poor economy might give it an opportunity to make gains in the country's upcoming elections. Columbus Mavunga has more on from Zimbabwe's capital, Harare. On August 23, Zimbabwe will hold a general election with the country mired in an economic crisis with the prices of goods and services on the rise. Independent political analyst Rejoice Ngwenya says President Emmerson Mnangagwa is having a hard time convincing voters his party is making life better for people. With the local currency fast losing value in the average Zimbabwean facing price-related poverty, it will be very difficult for President Mnangagwa to sell his economic agenda to exasperated Zimbabweans. The Citizens Coalition for Change, or CCC, is Zimbabwe's main opposition party, led by Nelson Chamisa. Fadzaima Here, spokeswoman for the party, which is also known as Triple C, says the opposition is being treated unfairly. The Constitution also requires that we be given the voters' roll in advance. It's not fair that ZANU-PF appear to have the voters' roll, which is why Mr. Mnangagwa was able to send SMSs to citizens using the new boundaries, and yet the Triple C, a key player, doesn't have the same. We also call for an end to the political violence. Zimbabwe's previous elections, especially the 2008 vote, were marred by violence against the opposition. This time, President Mnangagwa has been calling for peaceful elections. The Zimbabwe Elections Support Network is a coalition of non-governmental organizations formed to promote democratic processes and fair elections. Andrew Makoni from the network says the coalition's main concern is seeing a fair election result. Judging by the kind of challenges experienced by those who went to inspect the voters' roll, we foresee that if the voters' roll is not properly audited, a lot of names will be missing from the voters' roll. A lot of people will find it difficult to access their polling stations, and this will not augur well for this election. It will taint the election. Zimbabwe's Electoral Commission turned down a request for an interview, saying it would hold a press conference as the elections approach. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe.
The National Assembly is set to debate the Zimbabwe Electoral Commission nomination fees following Constitutional Court ruling last week, directing that Parliament completes its process regarding the statutory instrument that sets the fees. Debate is raging on in Parliament and a decision is expected tomorrow on the matter. Mumiriri weHarare East vatendai biti muparamende vebato reCitizens Coalition for Change nhasi vati zvichitevera mutongo wedare reConstitutional Court, komiti yeparamende Legal Committee inofanira kuongorora mitemo yakashandiswa neZEC kutara mari idzi kuti haupo kani nemitemo here uye zvinenge yawana inofanira kuzewa nedare. The Zimbabwe Election Commission levied nomination fees of at least US $1,000 a member of the National Assembly and US $20,000 for a presidential candidate. Yes. The net effect of that judgment is that the Parliamentary Legal Committee must examine that statutory instrument from 2 points of view: whether it's constitutional, whether it doesn't infringe Section 67 of the Constitution of Zimbabwe, which allows free participation. And then secondly, whether the enabling act, i.e. the Electoral Act, gives and clothes the Zimbabwe Election Commission with powers of imposing such a levy. So I want to seek clarification from you as the head of the House, whether in fact the Parliamentary Legal Committee actually set to determine whether that statutory instrument is intra-virus the Constitution and intra-virus the Electoral Act, and then that PLC report must be brought to this House so that we have a final say. So I need clarification. Given the fact that nomination court is sitting next week, And that there was a report straight from Parliament earlier on today. That was Harare East parliamentarian Tendai Biti in Parliament, the Member of Parliament for Uzumba Simba Uneta Mudarikwa of ZANU-PF, also weighed in on the issue, saying the nomination fees for parliamentarians should be reduced, but those for the presidential candidates should be increased instead. Councillors nema MPs vana vanotambira mari shomanana kuma US dollars. Ma councillors avatotambira kana US dollars zvaro. Saka yema councillors ma nomination fees yema councillors anofanira kunge ari maybe just $10. Ma MPs tiri ma MPs ndotambira $3,000 US dollars pagore. Ndo mari yandiita se yandinotambira. Saka MP nomination fee yake zvakare yakawandisa inofanira kunge iri maybe $100. Asi ya president ishoma. Mari ya president nomination fee ya president inofanira kunge iri at least $100,000 US dollars. Nokuti kuona munhu asina $100,000 US dollars anogona kutungamira kuita president. Akamira pai. Nyika ino ine zvayo nemamiriro ayaita yatone mamwe mastage ekuti taakuda vanhu vanoziva zveeconomy kuti nyika yedu ifambe mberi. Saka $100,000 ndo mari inotodiwa. Pairi kuuya mangwana tichitaura kuti kana wada kuita president, kana usina mari dzokera ita MP kana kansela, asi kana wada kuzoita upresident chitotsvaga $100,000. That there was the Member of Parliament for Uzumba, Simba Uneta Mudarikwa, speaking to Studio 7's Godwin Mangunja. The Member of Parliament for Makoni Central, David Tekeshe of the MDC, led by Douglas Monzora, also shared his own view. Let's hear what he had to say. My nominating fees, ningati nyangadza ma constitutional rights evanhu because akakurisa is too heavy.
saka anonga akutsvaga vafumi vega vega ndo vanofanira kumirira maconstituency. Kada asina passion yacho achangomirira asina zvaanoita. Vamwe ava vasina mari havachakwanisi. Iye ari ani anodiwa nevanhu anotadza kumirira vanhu. Saka ndingoona kuti hope and trust kuti pachadhibeitwa muhouse tichiita support kuti yakawandisa inouraya constitutional rights yevanhu yekuti munhu agone right to represent people, right to be voted for. Zvese hazvizowanike izvozvo because mari yakakurisa iyoyo. That there was the Member of Parliament for Makoni Central, David Tekeshe, of the MDC, led by Douglas Monzora. Let us take a brief break. We'll be right back. Please stay tuned. We've got some interesting people that are coming up to discuss with us. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. Welcome back, and to help us unpack this issue, our guest this evening, Lionel Kore of Citizens Coalition for Change, and Calvin, who's also here with us on Skype. Welcome to the program. Thank you, Marvelous. Welcome, Emma. Thank you very much. I will start off with my Skype guest. Please tell us, you've just heard, the issue that we were discussing here of the nomination fees being hiked. Don't you think this will discourage the younger generation to get into, wanting to be parliamentarians or even running for president? Absolutely. I think it's unconstitutional and unconscionable what ZEC has proposed. I think it's important for our democracy that people who want to participate in the election as contestants must be given a full and maximum opportunity to do so. This means making it affordable. ZimFact did an analysis comparing our fees and those of other countries and found that we were highly exorbitant in Zimbabwe. And in fact, the increases alone are quite unconscionable. So I think it's important that Parliament does its review and comes out with much more reasonable fees. While still on you, we heard there a member of ZANU-PF saying that those fees for the presidential candidate should actually be increased. What's your take, being a member of ZANU-PF? Well, I don't know about increasing, but I do agree with him that there should be some level of threshold which shows a level of seriousness for those that want to contest for the presidium. Whether it's increasing the fee, I don't know about that, but at least I think, personally, I favor some level of qualifications in terms of academics, in terms of experience, and then the fees themselves. I don't have an issue with the 20,000 for president. I think if you are serious and you have a serious party behind you, 20,000 should be reasonable. More, I think they should also consider things like making the fees refundable, or at least a large portion of the fees refundable. It's not for the candidates to finance the election. I don't know if that's the objective of ZEC in charging these fees. The government budget for elections and then charge accordingly. Thank you. They were hearing from Calvin Maduna of ZANU-PF, who's based here in Washington. I'll now go over to Mr. Lionel Kore, all the way in South Dakota there. Welcome to the program, Mr. Kore.
Yeah, thank you very much, ma'am. Welcome. You are also listening in, and we know the Citizens Coalition for Change. We heard one of the MPs of your party, Mr. Tendai Biti, saying these fees were too high. In fact, that was also echoed by MDC, led by Douglas Monzora. What's your take as a young person and also a member of the Citizens Coalition for Change? Okay, I would want to say thank you for giving me this opportunity. From our own perspective, from a youth perspective, I think these fees are very high. They're extremely high, considering the economic situation right now in Zimbabwe. As we all know, the economy in Zimbabwe right now is not conducive enough for young people to have enough jobs, enough money in their pockets. So how are we going to get such amount of money if we want to participate at a parliamentary level? So it means at the end, as the young people, we are going to be at a disadvantage, stage. Why? Because we don't have enough money. It's not because of our choice. It's because of the political situation in Zimbabwe. The economy is not giving us enough space to make money. So I feel those amounts are not good for us. We pray and we hope that they could come back to their sense and manage to put average and reasonable amount of money. We heard there from our other guest who is here with us, Calvin Maduna of ZANU-PF, saying actually he agrees to one of the people from his own party who is a member of parliament for Uzumba, who said that amount for a presidential candidate should actually be increased because to be a president you need to have a sizable amount. What's your take from what Mr. Maduna was saying? For me, I think to be a president, you must be a man of integrity and a man of honor. Of course, you must be financially stable, but not to the extent of raising $200,000 US, considering the situation in Zimbabwe right now. How are we going to get the $100 US, yet the country is supposed to use the Zimbabwean dollar? If it is if it is Zimbabwean dollar, it's going to be okay. But in this case, it's the United States US dollar. How are we going to get that money? How are we going to get the US dollar? Because the country is not using US dollar as the official rate. So to me, it's too expensive. They are too high to demand 100,000 from a certain individual in order to become a presidential candidate. They should lower their prices. We totally disagree with such huge amounts. Coming back to you, Mr. Maduna, tombotaura nerurimi rwamai kuti imi sevechidiki vari muno muAmerica muchitsigira bato renyu reZANU-PF munomboita here mudyidzana nevamwe vari mubato menyu vechidiki vari kudawo kupinda kuva vadare kana kuva mukanzuru kana zvimwe zvakadaro, vari kuti chi? Well, right now I'm not an active participant in my affairs. I've been busy with my studies. And also, I think I'm one of those who have been disillusioned by the last 5 years. I think the promises that were made, we have struggled to meet those promises. So I think we have a lot to do to convince voters, especially my youth, and to show them what was achieved for them, especially when it comes to things like jobs, on the education side, even our educators, my teacher. We are seeing a lot of young people wanting to leave the country, my nurse, my teacher, and so on, our young doctors. So clearly disappointed. That is the message I would like to send to the party, that we need to do more on the economic front, and also on the democratic space. I think my youth are also disappointed. Thank you there. I'm going to take a caller. Hello, caller Makadi.
Hello, tete Mavelazima akadiko. Aiwa, tiri wadi tinofara kumbonzwa vechidiki, taurai tinzwe, tiri kutaura nani, muri kupi? Muri kutaura naMukoma Donald. Taurai tinzwe, muri kunzwa iri mugango kuti pari kunzi ipo mari dziri kudaidzirwa kuti dzibhadharwe nevadare uyezve neavo vanenge vachida kukwikwidza kuti vaite matungamiri venyika dzakati wandei uyezve nyaya iyi yakumaputare. Taurai tinzwe. Zvechokwadi tite Mavelasi, mari yakawandisa mungati 100,000 kuti munhu akukwidze kuita mutungamiri wenyika. Ndanzwa zvangu vamwe vangachitaura vachiti kwai tinofanira kutokwidza, anonga ndikaziya mberi kana kuti ndiani vangachitaura MP. Kana usinga zvinongoradza hazvo kuti vamwe vanenge vachinokora pavanonokora, but kana usina pavanonokora handifungi kuti zvingatsigigwa izvozvo. Mari yakawandisa iyo tete Mavelasi, tichitaridza kuti kurarama kuri kuita vanhu muZimbabwe. Kana 100,000 ichiwanikwa kainofanirwa kutobatsira painofanirwa kunyadza kubatira kuzvipatara tani kuti kungonzi munhu akukwidze kuita candidate kuita president au candidate abvise 100,000. Kana mari yakawanda kudaro kutamba nayo ngavabvise 100,000 vari kutoda kuti vabvise 100,000 nekuti vari kuti uite mutungamiri wenyika unofanira kunge uine mari yakadaro, asi yezeka haina kuzowanda kusvika ipapo. Asi enderera kuwanda kusvika asi handiti inhau iri kudhibhetiwa muparliamendi ndahwa vachiti tokwanisa kutozvitaura muparliamendi uchininzi kana vakazoda kuzviisa sekutaura kwaitwa navaziyambi. Ndanzwa pavataura vachiti inozoperera kuparliamendi yodhibhetiwa nyaya yacho. Aiwa, izvezvi itoriko kumatare. Saka kana pakazoita nokuti matare acho tinomaziva hadi kuti anokwanisa kungotonga haangareveregwi. Vanokwanisa kutozviproposa zvinhu zvakadaro, asi imari yakawandisa tete Mavelasi. Ora tichida hangu kudzoka kunyaya yacho yakuti imari yakawandisa. Ko kune vechidiki mungati vangakanganiswa here nemari dzakawanda kudai dzingadaidzirwa? Tomboti vechidiki vada kupindawo muparamende kana mukanzuru kana kumo. Ipapo chokwadi nokuti vechidiki nemadzimai ndo vanowanza kuafektiwa nenyaya dzakadai. Kana angachida kutanga achikuda kuita like kansela kana kuita MP, mari yacho yakawandisa tete Mavelasi. Aiwa, unotanga wafunga kuti ora kana ndikakwidza ndikazozviwa, saka munhu akangotanga wafunga ndikazozviwa utozviya hake utomwa hake doro mari yake kana angashimwa kana achida utoona hake utorega izvo nokuti unenge watofunga kuzviri kumberi kuti kana ndikazozviwa ndambobvisa mari yakawanda kudai. Aiwa, tinotenda. Zvinotomuzisa hopu kana vari sevechidiki hauzopokukwidzi nyaya dzacho, haunotozongoga unozvibudisa woga mugemu racho. Aiwa, tinotenda Mukoma Donald Mamboma, musanete kugara muchitsigira chirongwa chino chevechidiki. Coming to you now, Lionel Kore, tombotaura nerurimi rwamai kuti saka tomboti munotaura here nevamwe vebato renyu reCitizens Coalition for Change vari kutiwo chii vechidiki vari kuda kupinda muzvigaro izvi zvekuva vadare kana zvimwewo? Vechidiki isusu tinotaura zvakanyanyisa nekuti nyika yedu tiri kuona ichienda kumawere sevechidiki takatarisa. So takatotarira 2023 iyeyeye kuti dai Mwari atibatsira takwanisa kuisa government ichanga ichizotirangariro isusu semayouth. Saka tiri kutotaura tichitomobilizana, we are ready, but chaakungotidzosera kumashure chete ndidzo mari dzaakutaurwa idzi, because isusu patakaita makokas ede kutsvaga vatsigiri vachaenda kuparliamendi tine nhamba yemayouth akawanda angarida kumira. So ipapapo ndo pauchitityisa kuti timu yedu isusu yatakasarudza kuti gwende kunotimirira ichazozvimirira here kana zvakuba 1,000 mukati, because mabasa acho hakuna. Ndo paya pamunozoona muparliamendi musina kana mayouth kana 1. Inhau yekuti mari dzacho hatina dzekuti tikwanise kumira, asi macandidates atori ready kutotungamira Zimbabwe muparliament aripo. Asi dai vari kumusoroko kuna naZeki vaitibatsira waredusa amount yemari iyoyoyo iri kudiwa kuti isusu vechidiki tikwanise kumira, because we are ready. Hatingasi nyika yedu chienda kumawere, especially isusu weCitizens Coalition for Change, we are home and dry, we are ready. Pane vamwe vari pano palive feed yedu pana seimo mapuranga ari kuti topinda sei mulive munogona kunyora mibvunzo yedu tivhunze vadari vedu varipo pano. Lionel Kore, zvakare tichienderera mberi, muri kushanda sei nevechidiki vari kumusha kuitira kuti muwanikwe vachizokwanisawo kupinda musarudzo idzi?
So zvatiri kuita ndezvekudai, so tine vechidiki vakashaya mabasa kuZimbabwe vakakwanisa kuzouya kunana America kunana UK kunoko. Tiri kushanda usiku nemasikati each and every day kuti tikwanise kuraisa mari yekutumira kuna vari kumusha kuZimbabwe. So tatumira mari dzatiri kutumira idzodzo ndo dziri kumobilize vanhu paground, vanhu vachitaura, vanhu vachidiscussa. Tinoshandisa futi maZoom meeting, tinoshandisa futi WhatsApp video calls WhatsApp messages. So zvatinoita tinotumira mari kuZimbabwe, mari dzemadata sezvamunoziva Zimbabwe kunodhura kutenga airtime. Ndo kubatana kwatiri kuita nevechidiki vari kuZimbabwe, ndo kumobilize kwatiri kuita. Saka nguva nenguva totoita make sure kuti tasangana, kunyange mari dzacho dzisina hadzo kunyasa kukwana nenyaya yemareti ari kuita achichinja muZimbabwe. Dzimwe nguva unonzwa maita kudai dziri kwakudiwa mari yakadai so. Ushaziva kuti mari yacho yazowanda chirudzi, mari yanga iri shoma nezuro ndoti reti rachinja. So ndo zvatiri kuona dambudziko zvedu ratiri kusangana naro rekungochinja kwemareti pamari dzatinonga tichitumira. Asi tiri kuedza nepatinogona kuti timobilize, especially kumareserve. Tiri kushandisa watinotuma ikoko, tatuma tozoita mavideo call, tozoita maZoom call vachiteerera, tokwanisa kuti vaiconnecte kana pamaspika tichitaura tiri kunoku, iwo vachitaurawo tichiona kuti tozvifambisa sei. Aiwa, batai zvenyu makadaro. Ndiri kunzwa kuti tina kola. Halo. Halo. Ehe, tiri kutaura nani, muri kupi? Ndikutaura naEdson Shumba ari kuSouth Africa. Vashumba makadiko, taurai tinzwe, muri kuinzwa iri mugango iyi? Iya, nyaya irimo iyo iri kutinetsa isusu like vechidiki kuti hurumende iri ngoda kugara yakatsikirira vanhu vechidiki kuti vasagona kunge vachipinda muzvirongwa zvekunge vari mukati mehurumende. Nenyaya yekuti mari dzavari kutaura idzodzo imari dzinogona kuwanikwa nevanhu vagara varimo, vagara vachisevenza nguva refu vachishanda. Asi powanikidzwa kuti hurumende inoramba yakabata vana vechidiki kuti vasagara vamboita mukana wekuti vange vari mukati mehurumende, nekuti haisiri mari inokwanisa kuti inge ichiafodhiwa nevana vechidiki kana kuti nevechidzimai. Saka tinozoona kuti takatarisa kuti handizivi hangu kuti zvinofambisika sei kuti vange vachiapuruvha mitemo yakadaro yekuti munhu uchinge uchida kuenda muhurumende wodzitanga wabhadhara mari akawanda kudera. Aiwa, Thank you so much, Shumba, muve nezuva rakanaka. VaCalvin Manduna, pindai tinzwe veZANU-PF, muri kunzwa zvekutaurwa naKola, uyezve nemumwe Kola achangobva kubva kuti mari idzi dzinenge dziri kuda kuti vaive vasina vasawane mukana wekuti vapinde muzvinhu zvakadai sesarudzo. It's really catered for those that have been in power already, and which is the ruling ZANU-PF, because they have that kind of money. What's your take? Well, I think the Concord has spoken. And we agree with the decision. Let Parliament set reasonable fees. They've been given a couple of days to do so. So I think that is the end of the matter. I expect the Parliament to set fees. Ndingati debate yedu, I would have preferred to put debate on quality of my candidates instead of age. Because I think focus yedu to urumdiki kana kuti watembera, instead of that, what are their qualifications? No chance for my elections than kuti mwana wechidiki or whatever. Tine vadiki vakawanda vasingagoni basa, and tine vanhu vakuru vakawanda vasingagoni basa as well. Thank you so much, Mr. Kore. Taurai mazwenyu ekupedzisira muchionawo zvataurwa navaMaduna. Inini pane zvataurwa apo ndinotsigirana nazvo kuti pakusarudza vatungamiri tinofana kutarisa vanhu vane maqualities ekutungamira, noti kungosarudza. Asi mukusarudza ikoko, kana tazosarudza vanhu vese zvatakaita isu Citizen Coalition for Change, ndo zvatakaita taipamba door to door
aifamba kumamisha ndo Thank you zvakaita so much, Mr. Kore. That brings us to the end of our show. Would like to thank all our guests and, of course, you, the viewers and listeners. Be sure to tune in tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night, Zimbabwe.